Спасибо большое. Последние бои получаются настолько веселыми, с огромным количеством смен позиций, очень динамичными. Вам так веселее, интереснее или просто без разведки? Fedor, congratulations. May I ask the question why your last fights are kind of very entertaining, very fast change of positions, you know, very dynamic? Is it more interesting for you to fight that way? Нет, так, спасибо за вопрос, конечно. Так получается. Я не могу сказать, чтобы веселее, не веселее, но я, слава богу, чувствовал и по скорости контролировал. То есть видел движение чела, поэтому старался немножко опережать его, старался видеть его. Well, I cannot say if it is more interesting or less interesting than how it happens. And I could feel actually Chel. I could see all his movements and try to react in time. Thank you for the question. Да, то, что постоянно менялись позиции, ну, так получалось. As for permanent changing of positions, that's how it happened, how the fight went. Fedor, Scott Coker just said you're the best fighter ever. Many people agree with that. Кокер сказал, What что do you say is the best fighter ever? Скотт Кокер сказал, что ты лучший боец вообще, и очень много людей с ним согласны. А что вы думаете, кто лучший боец, с вашей точки зрения? Знаете, у меня сейчас голова не работает. My head doesn't work really very well right now. Ну, мне очень нравился Кен Веласкес. Но сейчас он не бьется, я так понимаю. Well, I liked really very much Ken Velasquez, but he's not fighting nowadays, I guess. When Chel dove off of your back, was that surprising at all to you? Because he had your back and tried to roll you over like Leo Vieira, like he said, but it didn't work, obviously. Когда Чел вот старался напрыгнуть и перевернуть вас на спину, вообще это вас как бы удивило, не удивило? Нет, абсолютно не удивило. Мы работали я работаю во всех положениях, поэтому должен чувствовать себя хорошо во всех положениях. No, I was not surprised actually, and I work in all different positions. So that's why I have to feel really good in all the positions. А Чел очень хороший борец, поэтому, конечно, мы были готовы к этому. Chel is a very good fighter, and we were prepared for that. Рестлер. Не файтер, а рестлер. Борец. Борец. Wrestler. Fedor, congratulations again. Thank you, sir. Thank you. You're not a man who shows a lot of emotion, but did we see a little bit afterwards tonight? A little bit of happiness, more smiles from you after the event, and if so, why? Вы не тот человек, который очень демонстрирует свои эмоции. Но повезло ли нам сегодня? Мы чуть-чуть больше видели эмоций, вашу улыбку. Вот сделали это вас более счастливым на этот момент? Знаете, я благодарен Богу, что сегодня Он даровал нам победу. Поэтому, конечно, я счастлив. I'm very grateful to God that He gifted me this very victory. That's why certainly I'm happy. Я знаю, сколько людей молилось, переживало за меня. I know how many people prayed for me and cheered for me. Я очень вам всем благодарен. Слава Богу. And I'm very grateful to everybody. Thanks God. Fedor, what's your initial thoughts on the fight against Ryan Bader? Sorry? What's his initial thoughts on the fight against Ryan Bader? Did he see him fight last night, and what does he think is going to happen on January 26th? Федор, видели ли вы бой Райана и что, да, Бейдера, и что вы ожидаете как бы от этого боя? Будет ли он такой же, как вот был? Нет, я не видел бой пока, но в ближайшее время его посмотрю. I haven't seen the fight yet, but I definitely will watch it at nearest time. Прошу прощения за то, что немножко небольшой спойлер будет. Райан Бейдер переводил более тяжелого, чем он соперника, с большой легкостью, и Мэтт Мидвелл тяжелее, чем вы тоже. До боя 3 месяца, как вы будете строить подготовку с учетом того, что будет соперник, который очевидно будет настроен на то, что переводить вас? So there are only 3 months before the fight, and Ryan Bader actually tried to put the opponent on the canvas. And if taking that into consideration, how you're going to be preparing for this very fight? Вы знаете, мы учитываем
Особенности всех оппонентов, с которыми нам приходится встречаться. You know, we take into consideration the specialities and certain features of all the opponents we meet. Как и к этому бою мы готовились, учитывая сильные стороны Чела. We were preparing for this very fight, taking into consideration very strong sides of Chel. Также мы с моей командой сделаем выводы при подготовке к Рейну. The same will happen actually during the preparation for the fight with Bader. So me and my team will make the necessary conclusions. Конечно, будет большое внимание уделяться переводам в партер и работе лежа. Certainly there will be a lot of attention given to the work on the ground, on the canvas. Спарринг-партнеры будут те же или кого-то привлечете? Are you going to have same sparring partners or there will be somebody different? Я только с боя вышел. Можно я? I just came out of the fight. May I have some time, please? Потому что мы в следующий раз вас увидим как раз через 3 месяца. Ну, если вы не будете надоедать, то мы увидимся быстрее. So, because next time we'll see maybe you only in 3 months. If you are not going to be that notorious, maybe we'll see each other a little bit earlier. Fedor, last time you took a break from the sport, you were kind of on a low point. Now you're on a high point. Any chance you beat Bader, you win the title, and you say, hey, perfect way to end my career and retire? Вы уходили из спорта, будучи как бы уже таким на спаде карьеры. Сейчас вы вышли, вы находитесь на пике карьеры. Какой шанс, что после боя с Бейдером вы вдруг решите, что вы будете уже уходить из спорта? Ну, вы знаете, все, конечно, зависит от моего самочувствия. You know, everything depends on how I'm feeling, you know, how my Поэтому health is. я думаю, на этот вопрос я смогу ответить только после боя. And that's why I think I will be able to answer this very question after the fight. Федор, скажите, пожалуйста, иногда бывает, что бои ума отменяются. Если вдруг Райан Бейдер не сможет выйти на бой в качестве замены Сергея Харитонова и Виталия Минакова, вы не будете рассматривать никаких обстоятельств? If Ryan Bader, just in case he won't be able to make it for the fight, Sergey Minakov and Haritonov, do you review them as possible opponents, the substitute for Bader? Вы знаете, мы, корреспонденты очень часто задают вопрос, а если бы, да вдруг, да как бы, понимаете? It's very often journalists ask questions, what if? Давайте, если вдруг такая ситуация случится, тогда и поговорим. Let us talk about that in case such a situation happens. Но я просил Скотта Кокера не ставить меня с россиянами. But actually, I did request from Scott Coker not to put Знаете, Russian opponents for me. Да, слава богу, за всю карьеру я никогда не бился с русскими бойцами. Thanks God, during my career, I didn't have fights with Russian fighters. Господь отводил. Вот, и не хотелось бы, скажем так, не то чтобы заканчивать, но под конец своей карьеры биться с россиянами. And by the end of my career, I wouldn't like, just to fight Russian fighter. Федор, скажите, что у вас по расписанию, по крайней мере, спланировано на билеты, куда билеты, куда вы сейчас отправитесь, домой или, может быть, какие-то дела по Союзу? Oh, Fedor, what do you have any schedule? What do you have scheduled after the fight? Do you come back home or do you go to travel somewhere? Do you participate in some MMA event somewhere or in Russia? Да, спасибо вам большое за вопрос. Меня ждет семья, Thank you very much for the question. Yeah, my family is waiting for me. мои девочки My girls. и, конечно, Союз ММА. Сейчас постараюсь максимум внимания уделить Союзу, семье и Союзу. And certainly Russian MMA Union. And right now when I come back home, I will try to give the maximum of attention to my family and MMA Union. Fedor, why is it your preference not to fight Russian fighters at this stage in your career? Почему вы предпочитаете все-таки не биться с русскими бойцами, как ни в середине карьеры, ни в конце? Ну, знаете, всю жизнь меня Господь отводил. God managed it that way that during my career, I didn't have to fight Russian fighters. Многим из них я помогал лично, And I did российским help бойцам. a lot of Russian fighters, a lot personally. И, вы
Вы знаете, мне не так важно, как они ко мне относятся. Мне And you важно- know, for me, it's not that important how they look at me, how they treat me. Мне важно мое отношение. For me, it's very important my attitude towards them. Я бы не хотел в конце карьеры все-таки биться с нашими соотечественниками. That's why at the very end of my career, I would prefer not to. К тому же так острый вопрос не стоит. Plus, it's not like really a very sharp question or problem. Fedor, you've accomplished a lot in your career, and where do you think being a Bellator champion would rank in your career accomplishments? Вы очень много достигли, очень много преуспели. Куда вы думаете, на какое место чемпионство по Беллатору вы можете поставить? Насколько это, как это? Ну, я не чемпион Беллатора. Well, first of all, I'm not the champion of Bellator. Пив. Ну, вы знаете, сначала надо заслужить, завоевать. Well, first of all, you have to fight for this А потом, title. после следующего боя мы с вами соберемся. And you have to earn it. And after the next fight, we'll get together and если, discuss that. если мы победим. If we win. Okay, thank you. I'm sorry. That's the last question. Большое, A quick pose. большое спасибо. Thank you so much.